evening to all of you. Okay, today is our topic of discussion, African safari and photography. Okay, now I would like to introduce our admins. First of all, first is Mr. Ashish Kumar Gupta. Good evening, everybody, and namaste. Good evening, India. Okay, and second one is আমাদের Protik Kumar De. Sorry, Protik De. Good evening to all. আর আরেকজন আমাদের বিশিষ্ট বলতে পারেন আমাদের অ্যাডমিন ওয়ান অফ আওয়ার অ্যাডমিন ইজ অভিষেক বড়ুয়া। Good evening, everyone. ওকে, আর আমি হলাম মিস্টার শুভঙ্কর রয়। তো সো আজকে আমরা যেটা স্টার্ট করতে চলেছি যে আফ্রিকান ফটোগ্রাফি বা আফ্রিকা মাসাই মারাতে আমরা যদি কোনো সময় মানে ইন্টারেস্টেড হই যাওয়ার জন্য বা ফটোগ্রাফি করার জন্য, এবং তার জন্য যেতে গেলে ওখানে কি আমাদের দরকার বা কিভাবে গেলে আমাদের সুবিধা হয়, হ্যাঁ, তো এই বিষয়ে আমরা ভালো আমাদের বিশিষ্ট কিছু অভিজ্ঞ দুজন লোককে পেয়েছি, যাদের সাথে আমরা এই আলোচনা করলে অনেকটা কিছু জানতে পারি। তো আমরা স্টার্ট করতে চলেছি। তো প্লিজ স্টার্ট করো অভিষেক, যদি তুমি কিছু জানাতে চাও, বলতে চাও দর্শকদের, বলো। Dada, I would like to know, what is the best time to visit any African safari? First, I'll tell you how to go to Masaimara. That is the Okay. first question. That will be the first question, how the people will plan to go to Masaimara. From India, there is a two place we can go directly to Nairobi. And from Nairobi to by road, it will be 4.5 kilometer, 4.5 hour from Nairobi to Masaimara. Now, one flight is going from Mumbai, another is going to from Delhi. From Mumbai, it is an Indigo flight. It will take 5 hours. It will reach Nairobi around 5:30. Another flight is Indigo. That is Delhi to Nairobi. The flight hour is 7 hours. Because Delhi is two hours more than from going to Mumbai. That is the one way. And Delhi flight Indigo is not every day. Indigo is every day, but Air India is not every day. That is the one thing. Now I'll Mr. Protik will say something about the best time, or what do you ask, Abhishek? See, I have been to Masaimara near about 3 times now. So I have been in different seasons. I have been in October, I have been in July, I have been in September. Like India, যেটা আমরা সবাই জানি, আমরা সবাই তো মোটামুটি বার্ডিং আর ওয়াইল্ড লাইফের জন্য ইন্ডিয়ান জাঙ্গলসে ঘুরে বেড়াই। এখানে যেমন বর্ষাকালে ইন দ্য রেইনি সিজন দে স্টপ দ্য safari. But in East Africa or other Kenya, there is nothing called a monsoon season. There is a monsoon season, but the safari never stops. But Ashish da, যেমন তুমি জানো যে there are lots of tributaries of Mara River. So বৃষ্টি পড়লে, when there is rainy season, the water comes to the field. So it is a little navigationally, it is little difficult to go through all the places in Masai Mara. But I will definitely say there is no such rules to when to go to Masai Mara. You can go 12 months, you can go to Masai Mara. Especially the people of all over the world love to go to see the migration, which is the eighth wonder of the world, as they say, and as we have seen. So that time is the best time, but fortunately or unfortunately, that is the most high season time and the most costly time. So I prefer not to go in this time. Go not from March to September. Plan a time to go to Masai Mara. If you want to see the migration, please, this is the best time to go. But if you
if you want to see Masaimara, you can take your time and you can plan it accordingly. That you can go any month from in the 12 months calendar. What do you say, Ashish? Uh, I slightly differ from the Pratik. If you want Yeah, to, please. first time if you are going Masai Mara, the best time is May to September. Why I am Yes, saying you May I to agree. I September? agree to you. I agree to you. Why I am saying you May to September? Because the May to September you'll find the bushes are yellowish. After that, it will be a green. After September or mid-September, the bush, the savanna will be a green. Even if you go to a month of October, the savanna, the grasses will be a green. Before that, it will be a yellow. So what type of background you are looking for the photography, that is a more important. You will like to take the photography with the background of bush is yellowish or brownish or green. It depends on the photographer. And since if you are talking about the weather, the throughout the weather is a Kenya is a pleasant because of it is very close to equator. So it is weather will be around temperature will be the day temperature around the morning. It will be a 10 to 14. Afternoon it will slightly increase. Again evening it will be down and night around 7 8 degrees Celsius. Entire Mara. Okay, my So question it is, is very interesting to know that hmm, one can go hmm, during any season. So he won't be disappointed, except for the landscape, or as Dada has informed, like it will be different in different seasons. But you can go and visit at any point of the day in the entire year and still enjoy the savannas and the safaris, right, sir? Yes. Absolutely, absolutely. But And for all of your information, there are people who go to Masai Mara not to take animal photograph or wildlife photograph. There are landscape photographers who go to Masai Mara to see photograph landscape because it's such a beautiful landscape in Masai Mara. also okay, I add the people will go Masai Mara or Amboseli or Nakuru only for bird. I seen the people is roaming around only taking the bird photography, not mammal. Although I don't know what is the population if you are talking about. কতজন শুধু bird তুলতে যায় তার সংখ্যা কি and wildlife how many people are going for wildlife that I don't know exactly. But the people I know only for going for the Mara for bird photography. There is plenty of bird, more than 600 type of bird. That is all is you will get the lifer. You cannot never seen in other places of other part of world. Absolutely, I totally agree. There are lots of birders who goes to Masai Mara to Kenya to photograph bird photography. Absolutely right, Ashish. okay. I have a question. So, which animal are commonly seen on uh, an African safari or Masai Mara? See, in Masai Mara, people go for the big five. This big five can be seen. সেটা তো আমাদের দেশেও আমরা এত টাইগার সাফারিতে যাই সবসময় কি আমরা টাইগার দেখতে পারি বাট ইন মাসাই মারা বিকজ অফ দিস ক্লোজনেস দেন সারেঙ্গেটি যেটা আশিস দা ভালো করে বোঝাতে পারবে ওখানে অ্যানিমাল অ্যান্ড বার্ড পপুলেশনটা খুবই বেশি সেই জন্য বিগ ফাইভটা দেখার শুধু তো বিগ ফাইভ নয় there are numerous species of animals that you can't I will not be able to tell you মানে আমি তিনবারে যেসব নতুন নতুন জিনিস দেখেছি যেরকম there is something called a ডিক 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 হচ্ছে একদম সব থেকে ছোট প্রজাতির অ্যান্টিলোপ বা ডিয়ার ওর সাইজ হয় নিয়ার অ্যাবাউট
ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম 1.5 feet to 2 feet, একদম ছোট ডিয়ার। সেটা আমি আমার সেই দিক দিককে দেখতে আমার সময় লেগেছিল, এই থার্ড বারে গিয়ে আমি দিক দিক দেখতে পাই। সো to see, মানে it's very very difficult for anybody to say what you cannot see in Masai Mara. It is including animals and birds. Ashish, what do you say? Masaimara total area is 15,000 square kilometer. 15,000 square kilometer. Now I'll tell you the lion population. Lion population is around 600 to 650. Now talking about the cheetah, around 70 in 15,000 square kilometer. Now coming to other mammal like wildebeest, gazelle, Cape buffalo. These are commonly you will find in the Masai Mara. But finding the cheetah is very difficult, very less cheetah. And also cheetah is a very shy animal. So seeing the cheetah, leopard is very difficult. Cheetah also not easily you will get it, but you have to roam around at least 3, 4, 5 days. You definitely get the cheetah because cheetah, when I told you, it is 70, around 70 in 15,000 square kilometer. So you এটা see that the cheetah তুমি population is বলছিলে যে lesser. ওটাকে পাওয়াটাও খুব মানে খুব মুশকিল ওকে যে সহজ না, করে হ্যাঁ সহজ না, চিতা পাওয়াটাও ইট ইজ সহজ নট না। ইজি And ইয়েস getting in the hunting is also very difficult. So these are the things, you have to prepare for at least full game drive, means 5 full safari. It starts from morning till the evening. আরেকটা জিনিস যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমার তো মনে হয়, আমার মনে হয় আশিস দাও সহমত হবে আমার সাথে, টু গেট দ্য রাইট ড্রাইভার অ্যান্ড গাইড। আমার মনে হয় কেনিয়ায় টু গেট দ্য রাইট ড্রাইভার অ্যান্ড দ্য গাইড ইজ দি ফোরমোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। কারণ ও যদি না থাকে তাহলে আমার মনে হয় না যে সবগুলো তুমি দেখতে পাবে। and it is a prime importance to have a Masai guide or a guide who knows the Mara totally very well. I'll tell you, when I visited Mara, before that, my planning was to have a good guide, those person who knows Mara very well. And also I requested my travel agent to have a silver rated guide. What is silver rated guide? It is there are plenty of guide, but silver rated, gold rated guide you will find very less. So silver rated guide is an experienced guide, and gold rated guide also very experienced. They worked throughout the year, Masai Mara, at least 10, 15 years. My guide is 25 years experienced. Still he is in silver guide rating, not even become a gold guide. So he knows the forest very well, the corner of each and where the people, I can show the maximum wildlife. He knows very well. And he's a very lovely guy. He knows the forest, not only the area where I'll get the beautiful sighting. He knows very well. And the more important thing, your vehicle, what vehicle you are choosing. I can request Mr. Subhankar Rai to show the vehicle. ওকে ইয়েস Land Cruiser. You say, can you make it bigger? Can you make it more bigger? Let me. You see the Land Cruiser. You see the right hand side and the left hand side is totally window without window. It is open. And see the top. It is entire 360. All the area you can stand and take the photograph. You can see the top of the, that is open. Entire area is open.
So even you are standing, you can take the backside photo, front side photo, left and right. And the window is without glass. So choosing the vehicle is also very important. These are my, when I plan to visit the Mara, I requested my travel agent, the vehicle should be like this, and the guide. This is a very important thing when you are going to Masaimara. Anything else, Pratik? No, no, absolutely right. Vehicle is very, very important. Another So do thing you is have that to use see, a beanbag for photography just in a Abhishek, vehicle? another thing, Abhishek, just 1 minute I add on this. You see the Yes, my sure. entire face is covered and capped. Why it is covered? It is a very dusty area. When you are roaming around the entire forest, the when you will get the dust, lot of dust, So you have to cover your face and nose. You can open your eyes and keep the entire face and this thing with the mask. Cover your face and nose with mask. Plus cold, because the when the vehicle is moved, no, you will get the cold breeze. So you cannot open your eye properly. So you wear your glasses. So Yeah. you have So to protect Abhishek, your equipment also, right? yes. Can you repeat? You have to protect your equipments also, your camera gear and everything, because of the dust. Absolutely, you have to take one, towel. So when you are carrying, you cannot carry one, one tele lens. You require other, at least two, three lenses. Like uh, one is wide angle lens, one is zoom lens, tele lens, and you cover with the towel. And whenever you require, you take out and take the photograph. Okay. So are you also But here using I a beg to beanbag differ. because you're shooting out of a window, or are you using Absolutely, a absolutely. tripod? No, no. Tripod is no, Not no. In Masai Mara, you cannot use a tripod. Beanbag, if you have a beanbag, is absolutely fine. If you don't have a beanbag also, I have got a jugar because for last, whenever I have been to Masai Mara, I have done that jugar because I don't have a beanbag. What you can do in all the lodges, you have a sofa, you have the small Okay. cushions. Take the cushion and use at a beanbag. Okay. So yeah, you can use that sofa, or if you have a beanbag, you carry on with that. But from Ashishda, I beg to differ. It is not advisable at all for my side to change lenses during the safari. no. You have to keep the Please body. use, yes, Body. but You require for one. changing, it is so dusty that changing lenses, the dust will go inside the lens. I prefer you have a good telephoto 500, 600 with one body and maybe a 24 into 80 or a wide and a medium attached to your camera body, because I never will tell you, if you see a close by animal, you change your lenses because it is so dusty that the dust can go at your camera anytime and it will make a problem. What do you One say, full Ashilda? frame. One full frame lens camera body. If you have, it's good. Very good. It's required full frame body, so you can take the photograph. Entire area. So that is also require full frame. If you don't have, no problem. But if you have, it's very good. And one is wide angle lens. It's required because sometimes the mammal will come to very close to your vehicles. That time you require a very small lens, wide angle lens. Anything else, Okay, Abhishek, Abhishek? next question you can. Abhishek, any questions from your side? No, no, nothing else. Nothing else. Shubhankar, So I'll what is just the next question that you feel?
Yeah, tell me, Abhishek. Yeah, actually, we have always heard about this spectacular event that is called the Great Migration. So I just wanted to know Yes. what exactly is a Great Migration, and what I can and explain. when we can witness this event. Can I explain you, Abhishek? Can I explain? Sure, sure, Protik, sure, sure, Yeah, please sure. go ahead. Please go ahead, Ashish. migration is two type of migration. One is northern Tanzania to Masaimara. The northern Tanzania, they cross first river is a sand river, and then after sand river they cross the Mara river. So people are standing from morning till evening, entire range of the Mara river. You know, the Mara river where the wildebeest and zebra is jump from the top and go down to river. And they after that they come to Mara Triangle. There is a Mara Triangle close to, and then another migration is called called Loita Hills. Loita Hills is they come from Loita Hills to northeast of Masai Mara. There are two type of migration. One is from Loita Hills, another is from Tanzania, northern Tanzania to crossing Sand River and then Mara River. So they are basically looking for greener pastures by doing this migration, right? I'll tell you the migration. If you are going first time, I'll suggest you not to spend entire day in Mara River to taking the migration, because if your one day means you're spending around 60 to 70,000 a day per day expenses. If you calculate total expense, if you are standing in only Bara River to taking a migration photograph, you are expending around 70, 80,000, depend on which resort you are staying. So I'll suggest you those people are going for migration. They visited so many times on Masai Mara. So their objective is to take the migration photograph. But those people are going first time in Masai Mara. Don't be focused on the migration, because it is a costly affair. You know that entire 5 days is a one day you are gone with the taking the photograph in migration. By that time you can take the lot of mammal photograph, bird photograph, that always with that is only always anything you are taking, it is a lifer for you. And Pratik, Do you like to add anything on this? No, no. Pratik, I think Abhishek was telling that why from Tanzania the wildebeest, the zebras, the Cape buffaloes come to Mara. You are absolutely right. They come for the greener pastures here, and when they finish in Kenya, they go back to Tanzania to Serengeti. yes, Okay. this ecosystem is goes And entire year. They are crossing the river because of the grasses, green grasses. The only because by that time is Tanzania is drying, so they cross the river to get the some grasses. This ecosystem is go entire around the world, entire the year. Mara to Tanzania, Tanzania to Mara. This ecosystem goes, always. And migration mainly happens in the month of July, August to September maximum. We see basically know about the what I bird have. migration, right? But Yeah. No, no, So Abhishek, carry on, Abhishek, please. carry on. yeah, sure. What I was telling is that, like, we usually know about the bird aviation migration. So this is the mammal migration part is a very unique out there. Okay. Yes. Yes, Absolutely, absolutely. absolutely. And
and the May and during the month of August, September, when they are going back, that's the season where all the baby animals are born. And especially Okay. in Masaimara, when they go back to Tanzania, they take all their babies also. So if you come by the month end of August and September, you can see there are lots of babies. Every babies. I am not telling about only for the wildebeest or giraffe. You can see the lion cubs, you can see the leopard cubs, everybody, and it's really a fantastic sight to see all those small cats. I will say. Masai Is there any Mara, such photographs to be shared? Masai Mara, I'll tell you just 1 minute, Of one kids, sentence yeah, I'll I add. think I, I have given some cubs a picture to Subhankar. Subhankar may have got in his photographs. I think so. ওকে, কোনো বাচ্চার ছবি কি আমি পাঠিয়েছিলাম? দেখে নিই। ওই তো হ্যাঁ is there. Yes, Okay, that's a lion cub. it's a little big. It's a little big one. It's not the cub. It's a little big one. To say this, this is our from my last visit to Masai Mara, where in this group we found 11, 12, 13, 14 lions from the Lion King to Lion Queen and different age group of cubs. So it was near about 14 to 15 of the lion cubs in that place. It is one of the small cubs picture. Okay. Thank you, Subhankar, for showing us the picture. Okay, I have a question. Yeah, please go ahead. What are the different types of safari? Example like walking, driving, hot air balloon. Subhankar, See, no walking. see, I'm starting that question. Walking is only possible in a place called Old Pajeta. Old Pajeta is the only safari where you can have a walking safari because it's a restricted. It's not a savanna. It's a restricted jungle where you have the highest concentration of rhino, black rhino. So that's the only place where you can have a walking tour. But out of Old Pajeta, there is nowhere in East Africa or Masai Mara where you can have a walking tour. Because I am not sure whether they have started this year or not. But as per last year, the only Old Pajeta has got a license for a walking safari, and rest all the safaris, Ashish will say. Rest without no walking. You have to have your vehicles, Land Cruiser or any vehicles. No private vehicles is allowed in the any game drive. No private vehicles. Okay. So there is no option for self-drive in the park. No. Self-drive not possible. For self-drive, Abhishek, you have to go to South Africa, to Kruger, Okay. where you can self-drive. Okay. Mara or Kenya, Masai Mara or Tanzania, wherever you go, there is no self, And another information I'll give you, why people are choosing Masai Mara. Because it is a 15,000 square kilometer, whereas Tanzania 8 times bigger than Masai Mara. 8 times. Now you calculate 15,000 into 8. That's why people are choosing Masai Mara. Subhankar, why don't you show some photographs of Ashish and myself so we can elaborate on the photographs also? Okay. And rest, whatever the questions you can throw to us. Anybody, those who are watching the, you can ask the question. We'll definitely give you your answer either today or tomorrow At the without fail. moment, no, not at the moment. আমি তো দেখতে পাচ্ছি না এরকম এই মুহূর্তে কিছু। হয়তো মেবি
এখনো কে কাছে জিনিসটা পৌঁছাচ্ছে কি মানে পৌঁছেছে সেটা না, কিন্তু মানে এখন অব্দি মানে কোশ্চেন করেছে সেরকম নেই। অনেকে দেখছে মাঝখান থেকে, দেখতে দেখতে আবার হয়তো কোশ্চেন ব্যাপারটা এখনো কিছু আসেনি, এখন অব্দি আমি আসলে দেখছি। জানিয়ে দিও Okay, আমাদেরকে, no আমি problem. আনসার আমরা নিশ্চয়ই দেবো, আমি আমি নিশ্চয়ই দেবো। আমি চেক করছি, আমি তো বলছি বারবার করে যদি এনিবডি হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ সাব কোশ্চেন, তো আমি অবশ্যই আমাদের যে দুজন আমাদের অভিজ্ঞ দুজন আমাদের যে অ্যাডমিন আছেন যারা এই আফ্রিকার বিষয়ে বা মাসাইমারা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আছে, তারা গেছে অনেকবার, একজন তো 3বার অলরেডি গেছে, আরেকজন ফার্স্ট টাইম গেছে, কিন্তু তাদের যে অভিজ্ঞতা তাদের কাছে যদি আরো কিছু জানতে হয় তাহলে প্লিজ আপনারা এখানটায় কমেন্ট করুন, আর ওরা নিশ্চয়ই এগুলো রেসপন্স দেবে আপনাদের এবং জানাবে। Absolutely. We এবং will যে definitely কোনো try to give the এবং answers as হ্যাঁ, এবং যে এর জন্য যেরকম হেল্প দরকার হয় তাদের সাথে আপনারা চাইলে ইনফরমেশন নিতে পারেন, তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই, আমরা ওপেনলি কোনো বলছি। অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, এই দুজনকেই আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, আমার You can, নেক্সট কোশ্চেন। Subhankar, why হ্যাঁ, don't you show হ্যাঁ, the slides that we can at least elaborate to the pictures of Ashishda and myself. ওকে ওকে ওকে। I can tell you the exact locations also because a little bit, I also know the landscape of Masaimara now. This is Ashishda. You remember where the place from where the balloon lives, hot air balloon? That's the big yeah, right. savanna land. Yeah, it's on the balloon launching site. Yeah, it Yeah. was. This was my first trip. That was in 2018. This was a herd of elephants, including baby elephants. You see the That was background, you know, background you yeah. see, it's Tara, mesmerized, you know. Tara, as you said, it was in the month of September, so you can see the green ones. Yeah, beautiful. Yes, Cheetah. this is one. This is one of my favorite animals of Africa because I have fallen in love with their eyes because these cheetahs have got such a beautiful eyes. I can't. I have not seen any eyes beautiful than a cheetah. Sorry to say that, but they have got beautiful eyes. And for everybody's information, the cheetahs are called the crying eyes because you can see that from the eyes there is a black thing coming down from the eyes, is like the tears coming down from the cheetah's eyes. So they are called Right. cheetahs are also called as the uh, tears of babies. This Is is this a picture of a migration? migration. Yes, this is a picture of my no, no, and see, Abhishek, there is a conception of migration. Let me clear a migration. Migration, whatever you see in Animal Planet and National Geographic, you see they are crossing the Mara River. But the migration not only happens in the from the crossing of Mara River, it happens throughout the savannah also. This is also a type of it's a migration where people are going in a line during the migration. This is also migration. Okay. And you can see there is a cheetah standing. Subhankar, can you just zoom it a little? ওকে। You can see Yes, yes, there is a yes, blonde cheetah standing there. yes, yes. He was in a target to have a buffalo, small Cape buffalo, but fortunately I can't see hunting. She couldn't hunt a Cape buffalo baby and or a wildebeest baby. This Ashishda has taken lovely pictures of this bird. I am very bad in names of birds. So Ashishda, if you can please tell the name of the bird.
No, I don't know really. I taken this bird, but still I not remember the name because it's not And commonly you find in India. So very difficult to one thing remember for this bird. yeah, It one is thing for Abhishek and Subhankar, this type of birds, you can see this in the lodge that you stay in Mara. This This is bird is this picture this was taken in the lodge. this bird name is I don't know. Just I searching on Google. This It's bird an name African white bird. That I can tell you, it's an yes, African bird. African bird. This name called this number bird name is white-headed buffalo weaver. Okay. buffalo. Okay. This picture you should not. Why you have given this picture, Subhankar? It's not needed. There is no animal standing. That's a This super one is a starling. super This is starling. also This one. beautiful This bird. is It's like our sunbird. Is the feather is gazing. Yes. This everybody wow. knows. This is a black rhino. Yeah. Oh, that's a beautiful picture. Thank you. Yes. This is for our last trip on the I think 2023. September, I think, or October. Yes, October I 23. told you it is a green. Bush will be green. They are three brothers. They are the famous three brothers are called Tonabura. There are lots of what to One, say. one, one, one Re- died. One died. Left out two. Maybe I don't know, but that time they were having a research on this Tonabura tribe. So There are four I have brothers. pictured three of them. No, there are four brothers. Two have died. Only two left. Okay. Maybe, It is a but big time of hunting. Yes, They Protik, two that's died. Okay, Pratik da. uh, you're saying something. Please continue. Hmm. no. What is the next picture? Okay. Ashish's pictures also is there. This is a close shot of a small tusker. It's not that big one, but it's a small tusker. I can tell you, yeah, this is the picture I think shown on the first. This is the famous, my second home, you can say, the Muthu Kikurok Lodge of Masaimara. Beautiful laws. Budget laws. It is inside 25, 24 kilometer inside the forest. So I This have is the some. place where I always go and 24 stay kilometer. and for yes, inside. Sakanini Gate. 24 kilometer. Okay, well, Abhishek, next question, please. Yes. Before, Since we are before talking question, about lodges, I'll tell you, so Abhishek, can you give me 1 minute? Yes. Sure. There is a 5-6 gate in Masaimara. One is Siknani gate. Oh my. I cannot see you, Subhankar. Yes. Now, Yes. Where is Abhishek? Abhishek is also here. Yes. Okay. No. We are talking about the gate. There Going is live. Yes, we are live. Yes. a Siknani gate, Talek gate, Mushiara gate, and Sand River gate. Another is Ulala gate.
The Uh, Ashish, Ulala there's Ashish is da, something in front of your camera. Ashish da, There's something in front of your camera. hmm. your yes. your It's okay. finger your finger is also showing. তোমার হাতটা It's সরিয়ে দাও okay. আশিস দা, তোমার হাতটা সরিয়ে দাও যেখানে বসানো রেখে ছেড়ে দাও। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। Hmm. ওকে ওকে চলো Another is Ulala Gate. ওকে Uh, Ulala Gate is only for those person who is staying in Sarina. No, there is a Sarina is a you are talking about. You are asking about the what type of it is a top class resort inside the 40 kilometer of the forest and very costly. So I'm lucky to stay 2 night at Sarina, and it is near to Mara Triangle. Why it is important? Because the when the migration happened, no, the wildebeest and zebra crossing to Sand River and then Mara River and then straight come to called Mara Triangle. And Sarina is very close to Mara Triangle. So when you are coming out from the resort, you can see the migration, the wildebeest, zebra, and lot of leopard, cheetahs and lion is roaming around over there for hunting. That's why the Sarina is, Ulala Gate is only for those person who staying in Sarina, staying over. That gate is especially for them. ওকে ওকে Okay. প্রতীকদাও এসে গেছে। হ্যাঁ প্রতীকদা যেরকম ছিল ওটা রাখো, So, ঠিকই ছিল, ঘুরে গেছে, তোমার রোটেট হয়ে গেছে প্রতীকদা। Just a moment, just a moment. হুম ওকে নো প্রবলেম, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, এটাই রাখো। ওকে ওকে so Protikda and Ashita, can you just share about what kind of accommodations are available out there in Masaimara? If you are want to Whether people stay inside the park or people stay outside the park? What is the so normal thing like? What is the kind of uh, accommodations are available out there? inside Hotels, the resorts. forest, inside the forest, you you will get the budget as well as costly resort over there. Budget resort also you will get inside the forest. And out of outside of gate, you'll get plenty of hotels, resort, and very cheap resort, budget. You'll get it. But সো I'll suggest everybody to stay inside the forest. Uh, when you are coming out from the resort, if you are staying in forest, so you can see from the starting point you will get the sighting. And when you are staying outside of the gate, that you have to travel a lot. Then you will find the some mammals. So তো that is আপনি the one তো thing. আশিস দা And another আশিস দা thing is a timing. You have to check out a check-in is timing is there. If you are ওকে staying in the outside of forest. Ashish da, Pratik da, I have question, sir. Just if anybody make a plan to travel Africa, how much cost? How much can cost? It's depend on There is a problem how many in the days you are east and planning. the Hmm. Your, your So, Pratik da, your signal is voice is breaking. so problem. Please আমার voice কিন্তু also এখানে check. স্ক্রিনটা ফিক্সড হয়ে গেছে, কিন্তু আওয়াজটাও সেরকম আসছে না। আমি কি একটু বেরিয়ে গিয়ে অন করবো? হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না, তুমি বাইরেও যেতে পারো, তুমি তোমার হয়তো তুমি ক্যামেরাটাকে অফ করে দিয়েও যেতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে পেয়ে যাবে সিগন্যাল। হ্যাঁ দিদা তুমি বলতে থাকো। So I'll suggest you uh, stay inside the forest and you are talking about the costing. The costing depend করছে কত দিনের তুমি প্ল্যান করছো।
flight expense, if you are going through via Mumbai, Indigo flight you are taking, an Air India flight is costlier than Indigo. But only problem in Indigo, you won't get any lunch and dinner. But Air One India will get both. 1 minute, Ashish. And the Air India is, Our हाँ बोलो. one friend have a question. Okay, just interrupt you. Any vaccine mandatory for Kenya or Tanzania? See, Kenya doesn't require any vaccine. কেনিয়াতে যেতে গেলে, if you are going to Kenya, the Kenyan government not asking for vaccine. It is the Indian government is mandatory. When you are going to Kenya, you have to have a yellow fever vaccine as well as polio drop. Both certificate you have to carry. It is the Indian government norms, not Kenyan government norms. Okay, okay. Am I clear? আমি বোঝাতে পেরেছি কি? Okay, okay. একদম কেনিয়া একদম গভর্নমেন্টের কোনো প্রবলেম নেই, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের প্রবলেম আছে. ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য ইয়েলো ফিভার ভ্যাকসিন as well as polio drop. Both the certificate you have to carry, and you will get it if you search it in Google. No, wherever you stay, you will get it the vaccine. ওকে ওকে ঠিক আছে, এবার তুমি আগের যেটা কোশ্চেন ছিল সেটা রিটার্ন করতে পারো। এইবার বলছি, we are talking about the expenses. Now the average, if you are staying inside the forest, if you take the flight expenses and the staying in forest or outside forest, the cost will differ, because till the June end, the park fee is per person is $100 in Masaimara, and from July to December, sorry, it is a I think November, $200 per person. It's And almost till double. June, yes. And other places is the same, $100. Some places is $80 per person. So you convert in your amount wherever you stay. If you are staying in It is India, per person per day. per day. This is the park fee. Now talking about the vehicles and guide is a different. So if you calculate, if you are staying in any budget resort inside the forest, it will cost you before June, I think 50 to 60,000 per day, including your flight expense per day. If you calculate going and coming back, that flight expense plus your park fee plus guide, everything, it will come 50,000, around 40 to 60,000, depending on your resort, what resort you are choosing. If you are staying outside of resort and near outside of gate, then it will cost will be reduced by 30,000, around 30,000 around. But anything else? Okay, one is that what is necessary if we want to go to Masai Mara or Africa? Necessary what? এনিথিং, মানে আমার যাওয়ার জন্য ওখানে আমাকে কি কি দরকার হতে পারে, যেটা আমার মনে হয় ওখানে যেতে গেলে আমার সেটা আমার প্রয়োজন বা লাগতে পারে। If you are সবচেয়ে প্রথম ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো your camera gear. যদি one full frame, if you have a full frame body camera, R series camera, then it's good. Other you don't have DSLR camera, you can take it. But I suggest you keep a 2 body and 2 lens minimum. Okay. And regarding clothing, you have to take a little bit, since the temperature is around morning and night, it around 10 degree, 8 degrees sometimes. So you have to woolen clothes, light woolen cloth you have to carry. And mask mandatory, because it's a very dusty area. Mask you have to carry, and one cap. ওকে ওকে অভিষেক,
Yeah, I would like to know what kind of food they offer in those resorts in Masai Mara. What? Keeping context with the Indian tourist visiting there, Hmm. so Yes, whether yes. they have options of Okay. vegetarian food, something like that. Absolutely, you'll get the vegetarian food as well as non-veg food. There is a different, counter also somewhere. Where I stayed, inside the forest, the Sarina and Kikorok, both the places, you'll get the vegetarian and non-veg food available. And I think there is a lot of Indian tourists, So even out of forest where you stay, you'll get. You just tell them I'm non-veg, non-veg. So they will prepare according to your choices. So, or an Indian food is also served there, or it's American kind of food. Sarina, the buffalo meat also is available. You know, so beef also available. So people are coming Okay. around the world, no? So they are keeping all the food. Okay, there's a variety of all kind of cuisines Yes, yes, available. yes, 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 yes. আই থিঙ্ক অভিষেক আমার মনে হয় কিছু আশিসদার ছবি আমরা শেয়ার করি, কারণ আমাদের সময় তো এমনি কমে আসছে। তো যেটুখানি হ্যাঁ আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ, সম্ভব তাড়াতাড়ি হয় সেটা আমরা চেষ্টা করি। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। তারপরে লাস্ট একটা দুটো কোশ্চেন থাকবে, সেটা আমরা বলে নেবো। হুম, আশিস দা, Yes. প্লিজ এক্সপ্লেন। দিস ইজ ইয়োর ফটোগ্রাফ, প্লিজ এক্সপ্লেন। Wait, I'm not finding. Can you ওকে ওকে, show? সরি সরি, ওয়েট, জাস্ট ওয়েট। ওকে। হুম। I know. হ্যাঁ না, Dangerous. Very, very dangerous. এই আয়নার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখছো একটু কালো, বুশগুলো বার্নড বুশগুলো। এই বুশগুলো বার্ন করা হয় যাতে নতুন ঘাসটা জন্ম নেয় ফর গজাল অ্যান্ড আদার জেব্রাস আদার মেমেলের জন্য। এই বুশ ফায়ার ইজ অলসো আই সিন ইন কাজিরাঙ্গা, বাট কাজিরাঙ্গা বুশ ইজ ভেরি লং, বাট হিয়ার ইজ a Masai Mara, 2 feet, 3 feet, maximum 4 feet bushes. So entire এরিয়াতে এরা নিয়ার অ্যাবাউট জুনে আর জুনে বুশ ফায়ার লাগায় কিছু কিছু জায়গাতে and এটাকে ডিস্ট্রয় করে। সেই জায়গায় আই ফাউন্ড দিস হাইনা, spotted hyena. ওকে, আমি নেক্সট। But I'll tell you, it's very dangerous. This is I'm talking about 4 brothers. Two brother had died. Two is there. After hunting, I seen under the tree, and he is doing a potty. Very rare scene. And this is called land hornbill. ইয়েস ইয়েস, দিস ইজ কল্ড ল্যান্ড হার্টবিট। The wing বিউটিফুল, is, যখন রিয়েলি সো বিউটিফুল। ডানাটা উইংটা স্প্রেড করছিল তখনই এই ছবিটা তোলা। And এই জায়গায় অনেকগুলো হর্নবিল ছিল, ল্যান্ড হর্নবিল। So I taken this one because he is spreading her wing. So I taken her photograph. And she's asking for, take that. This is ostrich, uh, uh, a male. Female is the color is a different, is a male ostrich. And see that? He's roaming around. So there are plenty of photograph I have, ostrich, and that is one of them. Land. Uh, this another lion, two lion, uh, বাফেলো একটা কেপ বাফেলো হান্ট করে খেয়ে টায়ার্ড হয়ে গেছে। বাফেলো ইজ লাইং ওভার দেয়ার নিয়ার বাই হিম, অ্যান্ড মানে সান ইজ ভেরি হট, আফটারনুন, সো হি টায়ার্ড
So see that he's taking a rest after hunting. Very close photograph is this is called cheetah. Looking for this এটা উঁচু করা হয় জঙ্গলে একটা উঁচু উঁচু করা হয় টিলার মতন করা হয় ফরেস্টের থেকেই এরা করে রাখে এটাকে যাতে এরা উপরে বুশগুলোর আড়ালে ওরা নিজের শিকারকে দেখতে পায় না এর জন্য এখান থেকে ওরা টার্গেট করে কোথায় হান্ট করতে পারি আমরা কোন জায়গায় গিয়ে where I have to go, which area I have to go. So this is one of the place everywhere you'll find in Kenya. Kenya forest official they made this temporary, So this type of lion or cheetah or any other mammal is going taking the for hunting. This is super aesthetic, and very good, very beautiful color, beautiful eye, very good color, super aesthetic, and that is This a is giraffe. fantastic. See that background is the one Beautiful. bird is flying over there. Yes, yes. Very beautiful picture. Very landscape is very good. Beautiful. And Beautiful beautiful landscape. frame. বিউটিফুল ফ্রেম নিচে Thank একটা you. গ্রিনারি Thank you so নিচে much. একটা সুন্দর গ্রিন দেখা যাচ্ছে মাঝখান থেকে পুরো ওপরের ভিউটাতে পিছনে একটা পুরো আমাদের স্কাই পুরো একদম নীল রঙের এত সুন্দর তার মাঝখানে দুটো এইভাবে জিরাফ এত সুন্দর বিউটিফুল একটা ফ্রেম মাসাইমারা যাওয়ার কারণটাই হলো মাসাইমারা जाने का कारण भी यही है ना ওকে when you আশিস are দা taking the photograph আশিস দা you will get the background very good background. Yes. আশিস দা আমাদের আরেকজন আমাদেরই ফ্রেন্ডস বলতে পারেন বা আমাদেরই পরিচিত দাদা একদিন কিছুদিন আগে আমরা লাইভ করেছিলাম তিনি হচ্ছে আমাদের অনুপম নস্কর ঠিক আছে সে আমাদের কোশ্চেন করেছে গুড তুমি ইভিনিং কি অনুপম দা ক্যামেরা তুমি কি ক্যামেরা ইউজ করেছো আমার কাছে কি তিনটে লেন্স ইউজ করেছো কি ক্যামেরা বডি ক্যামেরা আছে ইউজ করেছো আমি বলে দিই আমার কাছে তিনটে আমি বডি নিয়ে গেছিলাম ওয়ান ইজ ক্যানন আমি ক্যানন ইউজার R6 Mark II আর আরেকটা আছে 90D আরেকটা আছে 700D এন্ড তার সাথে লেন্স ছিল আমার কাছে 2405 আর সিরিজ লেন্স f4 তার সাথে ছিল 150-600 তার সাথে ছিল 70-300 আরেকটা ছিল 300 প্রাইম আরেকটা লেন্স ছিল 70-200 2.8 এই লেন্সগুলো আমি ক্যারি করেছিলাম আর বডি তিনটে ক্যারি করেছিলাম ওকে আমি ক্যানন ইউজার এই যে চিতাটা আমরা দেখলাম যে একটা উঁচু জায়গাতে বসেছিল তার চারটে এই বেবি মা তার হান্টিং এর জন্য 1 বছর বয়স হয়ে গেলে এদেরকে আর হান্টিং করে দেয় না বিলো ইট ইজ all the 4 cub is around 7-8 month old 6 or 7 month old তো তার জন্য হান্টিং করার জন্য এরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল and half of the day I was behind them for cub and mother this is called gray crown crane beautiful when I enter in Masaimara the first sighting is this bird second bird I found this काफी नजदीक से आपने फोटो लिया तो ये काफी पास था आपका around handshake distance ওখানে জেনারেলি যত সব মানে পশু পাখিরাই আমি দেখতে পাচ্ছি এরা মোটামুটি তোমার ছবি তুলতে গিয়ে তুমি কি মনে করেছো ওখানে কি আমাদের বড় লেন্স খুব দরকার না আমরা কি ধরনের লেন্স ইউজ করলে যেটা আমাদের সুবিধা ওখানে বড় লেন্স টেলি লেন্স অফকোর্স দরকার আছে কিন্তু আমি সাজেস্ট করব ওয়ান ফুল ফ্রেম বডি হলে খুব ভালো হয় তাহলে যেটা ফেমাস ইজ মাসাইমারা ইজ ফেমাস ফর ল্যান্ডস্কেপ তো ল্যান্ডস্কেপের জন্য তোমাকে একটা ফুল ফ্রেম বডি হলে খুব ভালো হয়
and full frame and wider angle lens হলে খুব ভালো হয়। and I suggest you 70-200 লেন্সটা f4 কিংবা 2.8 রাখা দরকার আছে। অলসো one tele lens and one wide angle lens, এই তিনটে লেন্স হলে আশা করি খুব ভালো ছবি আসতে পারবে। মিনিমাম দুটো বডি চাই, আচ্ছা যদি কিরম দুটো মিররলেস থাকে, মিররলেস থাকে ভালো, নাহলে একটা মিররলেস একটা জিএসএলআর। কেমন লাইটের কন্ডিশনটা কেমন আছে ওখানে, মানে কেমন কোন সময় সকাল মোটামুটি কোন টাইম থেকে entire স্টার্ট day you করছো will get বা the light. আচ্ছা It's sufficient light morning to evening. You'll হুম, get entire, even sunset হয় around 7টা কাছাকাছি। আচ্ছা তার মানে তো তো তুমি ওই you'll get পুরোটা সময় entire পাচ্ছ, light খুব ভালো থাকে। পুরো হ্যাঁ, সময়টাই পাচ্ছ তার মানে একদম পরিষ্কার ভাবে তুমি, yes. ওয়েদার So if you অলওয়েজ are গুড। going out, no, if you are going out from 5:30, if you are staying inside the forest, so you take the packed breakfast as well as packed picnic lunch. So we taken out of 5 days, we taken 3 days packed breakfast and picnic lunch. Under the tree, we taken the all breakfast and lunch. That will be a better. হ্যাঁ, এই ছবিটা আমি ক্রস করে স্যান্ড রিভার যেটা বলছিলাম না, মাইগ্রেশন যেখান থেকে হয় আর কি, স্যান্ড রিভার গেট যেটা, এখানে স্যান্ড রিভার আছে একটা, যেখান থেকে প্রথম তানজানিয়া নর্থে, এটা এখান থেকে ক্রস করে উইল্ডারবিস্ট অ্যান্ড জেব্রা অ্যান্ড কামিং টু স্যান্ড রিভার, অ্যান্ড স্যান্ড রিভার ক্রস করার বাদে মারা রিভার ক্রস করে। তো সেই জায়গারই এটা ছবি, এটা তানজানিয়া অ্যান্ড কেনিয়ান বর্ডার, এ ক্লিয়ারলি রিটেন ওভার দেয়ার। এই টাস্কারটা এত ক্লোজ এসে গেছে কি আমার কোনো ক্যামেরাতেই কিছু ধরছিল না। আফটার অল আমাকে চেঞ্জ করতে হলো 24-105 দিয়ে, 24-105 লেন্স লাগিয়ে তুলতে হলো ছবিটাকে, এত ক্লোজ ছিল। অনেকটাই কাছে তো। তো মানে একে অ্যাটাক করতে আসছিল কি তোমাদের? না না, এত ক্লোজ ছিল, একটা as such কিছু না, কিন্তু ইজ ভেরি ক্লোজ, ইজ ভেরি ক্লোজ, ভেরি মানে ক্লোজ। আমি যা দেখতে অনেকগুলো পাচ্ছি, টাস্কার ছিল, অনেকগুলো টাস্কার ছিল। আমার অনেকগুলো ছবি আছে এটার উপরে, সম্ভবত না এতগুলো ছবি নিয়ে ডিসকাস করা। সো আই গিভেন ওয়ান ফটোগ্রাফ and very close, very close. আচ্ছা ওকে Mainly lion and this tusker and giraffe and zebra you'll find everywhere. হ্যাঁ বলতে চাইছি Gazelle অনুপম দা, you'll find. এক এক মিনিট, হ্যাঁ অনুপম দা আমি জাস্ট তোমাকে বলতে চাইছি মাইগ্রেশন নিয়ে তুমি জিজ্ঞেস করেছো, তো অলরেডি মানে অনুপম দা জিজ্ঞেসে যে লিখেছে শো দ্য ইয়ার উইচ মান্থ আর পারফেক্ট ফর মাইগ্রেশন। তো আমরা মাইগ্রেশন নিয়ে অলরেডি এটার অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছি, প্রথমেই আমরা অলরেডি বলেছি অনুপম দা। যদিও তোমার আর কোনো কোশ্চেন মানে মনে হয় এটা নিয়ে তুমি জানতে চাও, কোনো ব্যাপার না, আমি আছি, আশিস দা আছে, এটা নিয়ে আরেকবারও যদি মনে করো আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনায় বসতেই পারি অনুপমদার সাথে, কি তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, মাইগ্রেশন টু টাইপের মাইগ্রেশন হয়। তাও হ্যাঁ একটা তো বলো। বললাম নর্থ, নর্থ সেরেঙ্গাটির থেকে মাইগ্রেশন মাসাই মারাতে আসে। তো নর্থ সেরেঙ্গাটির থেকে যখন ক্রস করে, প্রথম রিভারটা ক্রস করে স্যান্ড রিভার। স্যান্ড রিভার ক্রস করার বাদে জেব্রা অ্যান্ড ওয়েল্ডারবিস্ট মারা রিভারটাকে ক্রস করে। মারা রিভার ক্রস করার সময় ওই ফটোগ্রাফিটা হয়, কেন মারা রিভারের যে ডিপ আছে অনেকটা নিচু আছে, আর ওরা উঁচু উঁচু জায়গা থেকে জাম্প করে। সেই ছবিটা তোলার জন্য ওরা ফটোগ্রাফাররা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে। আর আরেকটা হয় লয়টা হিল নর্থ ইস্ট সেরেঙ্গেটিতে আসে মাইগ্রেশন, উইল্ডারবিস্ট এন্ড জেব্রা, এই দুটো মাইগ্রেশন হয়। আর মেইনলি এই মাইগ্রেশনটা নর্মালি হয় জুলাই টু সেপ্টেম্বরের ভিতরে, যে কোনো সময়, ডিপেন্ড অন নেচার, সেই সময় বৃষ্টি কত হলো, গ্রাস কত আছে, এইটার পুরো এই থ্রু আউট দ্য ইয়ার এই ইকোসিস্টেমটা চলতে থাকে। মাসাইমারা টু তানজানিয়া, তানজানিয়া টু মাসাইমারা, এটা চলতে থাকে থ্রু আউট দ্য ইয়ার, ডিপেন্ডিং অন দ্য সেই বছর গ্রাস কিরকম আছে, গ্রিনিজ কিরকম আছে। এই যে আশিস দা দিস এটা ইজ একটা হিপো, দারুণ দারুণ। টু হিপো,
এই টু হিপো ইজ ফাইটিং দুর্দান্ত। ফর হুম। সবাই নিজের এরিয়া দখলের জন্য লড়াই এটা, ফাইটিং ফর দ্য এরিয়া ক্যাপচারিং, and the mammal two mammal is fighting for that only. This is zebra, a lot of zebra, ওখানে প্রায় around I think more than 8-10,000 zebra is roaming around. So I try to capture few. So this is one of them, from the top of the standing over there in the vehicles, and then I taken this photograph. মানে বোঝা যাচ্ছে এতটাই আছে যে তুমি তোমার তোমার লেন্সেও পর্যন্ত নিতে পারছো না, মানে এতটাই না পরিমাণে। আসেনি, মানে 8-10,000 জেব্রা। একদম একদম, তো এটাও দারুণ, দুটোকে this is the একসাথে পেয়েছো। rare sighting. সামনে যেটা রয়েছে ইজিপশিয়ান গুজ, হুম and তার আচ্ছা পেছনে রয়েছে ইজিপশিয়ান গুজ, and হুম তার হুম, পেছনে রয়েছে ইজিপশিয়ান গজল, একদম একদম। and it is a very rare of the why people are choosing Masai Mara, sometimes you will get a rare of the rarest photograph. This is one of them. Yes, And yes. not only that, I have a photograph. The gazelle is kissing her head. বাহ, The gazelle is kissing Egyptian goose head. I প্লিজ have a আশিস দা, photograph. আশিস দা প্লিজ আমাদের Yes, ওই ছবিটা খুব তাড়াতাড়ি শেয়ার করো, ওটা আমি দেখার জন্য খুব এতে রইলাম মানে। definitely I'll share you. Uh, ওই beautiful, ছবিগুলো beautiful. It is a very rare sighting. আমাদের Rare sighting. গ্রুপেও আমাদের গ্রুপেও আমাদের নিশ্চয়ই এগুলো দিতে হবে, কারণ তবে তো আমরা সেই জিনিসগুলো উপলব্ধি করতে পারবো। Very rare sighting. Very rare sighting. I'm very mesmerized to capture this photograph. This is one of the, আর তো lovely photo. মানে happy, I love after taking this photograph, I mesmerized myself. I said this is one of the best photograph I taken in Masaimara. ওকে, অভিষেক, তোমার কোনো আর কিছু হুম কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই বলো, কারণ মোটামুটি সময় একটা শেষ হয়ে কোশ্চেন আসছে। আছে। আমি হুম, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी सफारी करने जाएगा मसाई मारा में तो लगभग कितना दिन का सफारी होने से उसको मतलब बर्ड्स हो मैमल्स हो मतलब बढ़िया से फोटो मिले उसको, कोई भी जो फोटोग्राफी करने के लिए जाता है I कितना दिन suggest होने से minimum. he can cover the entire area. I suggest, since you are going, if anybody going first time, Kenya or Masai Mara, the 5 game drive is sufficient to take, lot of bird and as well as mammal. But What is a game I'll drive? say, Can you explain for the new I people also, out there? game drive means here in India it is calling a safari. The same thing it is calling in Masai Mara game drive. Okay. And I'll suggest you concentrate only on Masai Mara, because Ambosuli is left hand side. When you are reaching Nairobi airport, no, the Nairobi is the left hand side and Masai Mara is the right hand side. So if you are going Ambosuli, coming back you have to stay in Nairobi one night. So one night is spoiled here. So again your morning you are traveling to Masai Mara for 4.5 hours, 5 hours. So afternoon you are reaching Masai Mara. So half day game drive you can do it. So better you concentrate on Masai Mara first time if you are going. I'll suggest you to go to either one day in Ambosli and 4 game drive, 3 game drive in Masai Mara. Because one night you have to stay in Nairobi. And if you Okay. are also, my suggestion, if you are going for first time, go Masai Mara directly. Minimum 4 to 5 game drive is minimum required to capture all Okay. those photographs. Moment photographs, rare of the rare photograph. These are the things you have to do. And apart from the safari, if anyone going to Masai Mara, is there any other possibilities to going and see other places like visiting any Masai tribe or any
place of cultural importance or any other landscape? Is there any other possibilities out there to see apart from safari also? No, if you are in safari, do safari only. If you are planning for Masai village, you know the minimum requirement of Masai people will take you in the Masai village. At least 50 to 60 or minimum $100 they will take to show in the Masai village. So I'll suggest you not to go to Masai village because we are going for wildlife photography only. So you will see the lot of No, Masai I people. am talking about if anybody wants to, go for other things also. Is there any possibility out there? Any Yeah, places to go visit? it is possibility, but so for wildlife photographer, I'll not suggest. For any traveler, for see the Kenya, Nairobi, Masai Mara, they can roam around any place, but not in the evening. After sunset, I'll suggest you not to roam around anywhere. Okay, is it not safe out there? Not safe, but Kenya government saying not to roam around. It is Kenya government is saying. Any highway, any road. If you are in Nairobi, you can roam around. That is the city. But any other places like you going in the night, traveling in the night, that is not suggested by uh, you know Kenya government. For tourists, হ্যাঁ, don't আশিস দা, travel in after sunset. এটারই মধ্যে আমার যেমন একটা মনে পড়ছে, how to choose a responsible and sustainable safari tour operator. Uh, there is a plenty of tour operator, and you have to be very careful to when you are choosing your travel agent or travel guide. If you are going for wildlife photography, in beginning I told you vehicle I shown you what type of vehicle it's required, what type of guide, silver rated guide you require, and these are the things you have to be confirm with any travel agent. Then you book your safari because vehicle is important and guide is very important, silver rated guide. Ashish da, one of our friend, question Sandipan Bhattacharji. Hi Ashish da, any arrangement Yes. or I possible for night safari? A night safari is there, but I'll suggest you not to go in the night because light uh, cannot capture your favorite shot. There is some places you can roam around night safari, but I'll suggest you not to go in the night safari Abhishek? because Masai Mara is important. Taking the any photograph, the background is very important. The night you cannot you find any background. No, I think আমার মনে হয় উনি The যেটার জন্য landscape and other things. আশিস দা, আমার মনে হয় উনি Yes. যেটার জন্য বলছে, অনেক সময় নাইটে আমরা যে হান্টিং বা এগুলো হয় আমরা জেনারেলি দেখে থাকি No, it টিভিতে is সবার not সাথে সাথে mandatory to night এই hunting সাথে হয় বা না মানে না ওই মানে দিনে মোমেন্টে দিনে নাইট হান্টিং দিনে বা নাইট নাইট সাফারির কোনো এরকম কোনো অপশন আছে কিনা, না কারণ যদি আমাদের ওখানে না না সম্ভব আমার না আমার মনে আছে হয়। হুম, আছে some area not all area হ্যাঁ সেটাই। but you cannot find the landscape no you can take the photograph but landscape ওই আসল জিনিসটাই মিসিং হয়ে যাবে একদম and হান্টিংটা যে রাতে হয় দিনে হয় না এটা ভুল মানে এটা রাখবেন না কেউ দিনে অ্যাজ একদম মানে সিমিলারলি হান্টিং একদম। এটা রাত দিনের ব্যাপারটা না কিন্তু তো যখন খিদে পাবে তখনই হান্টিং করবে আচ্ছা অভিষেক, এনি কোশ্চেন? না কিছু নেই। ওকে, তো আশিস দা, আমার লাস্ট একটাই কোশ্চেন, মানে এই সাফারি বা আফ্রিকান বা মাসাই মারা সাফারি যদি তুমি আবার করতে চাও, মানে ইউ ওয়ান্ট টু ভিজিট এগেন আফ্রিকা এগেন এন্ড এগেন, তাহলে মানে কি জন্য করবে, মানে তোমার কি সব থেকে ওখানে ভালো লেগেছে, মানে যেহেতু তুমি তোমার তরফ থেকে এটা ছোট্ট করে বলতে পারো, মানে এটা কেন তুমি আমি আবার যেতে চাও? আমি I'll tell you honestly,
আমি more or less 20 forests I visited in India. More than 20. Reserve forest. I'm talking about reserve forest. Tiger reserve forest. আমি প্রায় 20টার উপরে ফরেস্ট আমি ভিজিট করেছি। কিন্তু মাসাইমারা ইজ মাসাইমা, you know, the photography, uninterrupted, photography you can do it. Uninterrupted means holo you cannot find big tree, the tiger is behind the tree, you can see the only leg, tail, not like that. Masai Mara, when you are standing 2 kilometer, 1 kilometer, half kilometer away from the mammal, you can see the full body and full things, because the landscape and the savanna. Savanna is very small savanna, like 2 feet, 3 feet. Somewhere you'll find 1 feet. So you can see uninterrupted view. You see all the mammal. Whereas in India, no other place you can. Some Corbett, there is some places, some small area. Even Kaziranga also some area. But entire Masai Mara, you'll find the uninterrupted. You can see the mammals, and you can take the photograph. Okay, thank you আশিস দা, প্রতীক দা, দুজনকেই, যে আমাদের এত সুন্দর একটা বেশ সুন্দর আমরা একটা লাইভ আমরা করতে পেরেছি, তার জন্য অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। এবং আশা করব আমাদের এইটাই তো শুধু শেষ নয়, আমরা এরকম অনেক কন্টিনিউ করতে থাকবো। অভিষেকের সাথে আমরা একদিন চাইবো যে অভিষেকের যদি কোনো এরকম ভালো মুহূর্ত থাকে, কোনো জায়গায় ফটো তোলা নিয়ে বা ছবি তোলা নিয়ে কিছু মুহূর্ত যদি থাকে, সেগুলো আমরা একদিন করবো, শুনবো, শেয়ার করবো। নিশ্চয়ই। তো ক্লোজ করার আগে আমি আরেকটা জিনিস বলবো। একদম once you visit Masai Mara, no, it will be like a nasa. Nasa means you have to মানে মনে হবে কি বারবার যাই। So I already planned for, if somebody tells me ki if you go to 2025, I am ready to go. But I planned myself 24, 26. Again I am going. Next plan. 26 I am going. If anybody, any friend request me for 25, I can manage. So yes. that is the my tour guide is my wife friend. Tour guide means tour operator. She's staying in Nairobi, and from last 26 years. She's doing a safari from last 16 years. The company name is African Keys. Anybody can search the Google and see her, you can book through her, African Keys. Very beautiful lady. She's few days back, she asked me, when you are coming next, I'll facilitate you. So I said, okay, I'm planning. you next can time, share definitely. your, I told her. You And can share also I request, if you want to know the Masai Mara, what is the photography, what is all about, how we'll travel, which are the gate is available, where you can stay, I request to see my wife travel blog, Travel with a Smile, Masai Mara. So I request all of you must see and subscribe and share. I'll put the link in the photographer Frames, group. Kindly see this blog, so you'll understand very well what is all about Masai Mara. Anything else? No. If anybody have any question, if anybody have viewer any question, my friend, any question, you must write down, and I'll definitely give you an answer in my time. And also once again I request you to see the travel blog, Travel with a Smile, Masai Mara. একদম আজদা, তোমার লিংকটা তুমি আমাদের গ্রুপেই শেয়ার করে দিও। I'll definitely share today. নিশ্চয়ই যারা দেখবে। আর এটা খুব ভালো লাগলো, আজকে আমরা সুন্দরভাবে এটা করতে পারলাম। মাঝখানে আমাদের কিছু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, Thank you people organizing, না এটা ঠিক আছে। Thank you for your time, and viewer also thank you for your valuable time. একদম সবাইকে watching us, seeing us. সবাইকে thank you. Looking for see you once again very shortly. Yes. For different subject. Okay.
ঠিক আছে, চলো আমরা এবারে তাহলে এটাকে এন্ড করছি। অনেক আমরা নটা, আমরা 1 ঘন্টা ছিল, আমরা অনেকটাই বেশি চলে গেছি। তো ওকে, থ্যাংক ইউ। When you are talking, when you are describing, forest, there is no limit. You can এর talk কোনো in the এর even কোনো শেষ if নেই, you এটা if I জানি আমরা একদম। if you ask me a question till the morning, I can give you answer. So that is the that is the nasa. That is called নাসা nasa. নাসা, Nasa. একদম 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 Nasa. ঠিক ঠিক, এটা আমাদের It কখনো is শেষ more হবে না, more than চলতে থাকে more একদম than consuming of him. একদম, More এই than চলতে consuming থাকে of him. Nasa. একদম একদম, এটা চলতে থাকে। ঠিক আছে, Okay. আজকে আমরা অনেকটা Okay. ইয়ে Thank করে ফেললাম। you. Good night, ওকে, everybody, and good. Thank you for Good night, and along thank with you, us. Ashish da and Protik da, for Thank giving you. such a Thank you. beautiful, input about the Masai safari. Huh. ওকে, গুড It's নাইট। really